Good evening and assalamu alaikum everyone. I hope that all of you are going to join soon. Thank you for joining Sadia. Thanks for mentioning Saifa and Jamil on Messenger. I hope that they will join within a few minutes. And Sir, I Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Assalamu alaikum to you too. How are you? Alhamdulillah, sir. How are you? Alhamdulillah, I'm also fine. So in our last class, we talked about orthoepic norm. I remember. Today we will discuss a new topic. Let me select the topic first. What we are going to talk about. Okay. Mm, okay, got it. So Sadia, how is everything in Kuwait? How is your family members, your kids, and your what should I say? Your family member, সবাই right? ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ কিছুই ভালো Okay, Alhamdulillah. I'm just running out of time every day. A lot of works to do before the date for the final exam comes. Very close or knocks to the door. স্যার ডেট কি চেঞ্জ হয়েছে স্যার ফাইনাল এক্সামের So far, I know probably final exam will start 1 week later. Don't worry. Today, I'm going to give you some ideas. Okay, so you people will start preparing your assignments based on the spring, fall. Okay, Sir, Assalamu alaikum, sir. Alaikum assalam. How are you, Saifa? Sir, fine, sir. Sir, what about you, sir? I'm fine too, Alhamdulillah. Sorry, Okay, sir, before I'm late. it's okay. Before the
final comes, if you need my support, I'm going to help you in a different way. Prepare yourself with these two questions, which I'm going to send, which I have already pasted on Messenger. Okay, on Messenger. Okay, check on Messenger. You'll find two questions given over there. So you can start taking preparation on your final assignments now. This will help you to do well. Have you Okay, seen sir. that? Yes, sir. Okay, fine. Has Jamil joined? Okay. Okay, Jamil, thank you for joining. So let us now, let me share the content with you and the teaching content. We will try to explore the advantages and disadvantages of received pronunciation today. What are the advantages and disadvantages of received pronunciation? Okay, we will discuss that in details throughout the time that we have. And for this, I'm going to take help from a document written by Jose Antonio and Juan Manuel. Okay, this document is written by them. I will talk and listen to you, and let me zoom the content and share with you people. Okay, I hope that is readable now. Okay, 200. Then yeah, it has got a better view, very good view. Share a window. Oh, okay, is it readable? Can you see? Yes, sir. Okay, thank you. So here we can see advantages and disadvantages of RP. RP means received pronunciation. We had a discussion on RP in our previous class. I mean, in the very beginning of the last class. RP as an EFL model of pronunciation. I mean, in different countries there are debates, there are agreements and disagreements. Okay, whether the countries where English is a foreign language, whether we should follow RP as standard of pronunciation or not, or what are the advantages of RP, what are the disadvantages of RP as well. We'll talk about all these things. So the debate is valid actually, because there's some post-colonial mindset or post-colonial debates going on about RP, whether teaching or learning RP means our submission to the natives, the way we submitted ourselves from 1757 to 1945, right? Nearly 1947. I mean, nearly 100, almost 200 years, 190 years. Okay, in during that time, the Indian everyone from Indian
subcontinent has submitted themselves to the British government. Everyone means not everyone actually, because there are people who are rebellious who fought against against the British government, and there is a tribal group in our country, also in India. This group of people are we know they are the Shantals, Shantals or I mean Shantal Bidroho. Have you heard of that? Shantal Bidroho? No, sir. Shantal Bidroho. They are Shantals are a tribe in our country, and they are the Yes, first sir. group who fought against the British regime in Indian subcontinent. But nowadays, Shantals are about to be extinct. Extinct due to the majority. I mean, majority is due to us. Okay, and you have heard the name of Netaji Subhash Chandra Bose, right? Netaji Subhash Chandra Bose also was a rebel. Was a rebel. He fought against the British government, and he was trying to get independence within a very short time. But Mahatma Gandhi was someone who was completely a tolerant guy who loved doing things very slowly. Okay, who wanted to win and get independence by spreading love instead of fighting against the British regime at that time. And still there are people nowadays that who disagree and who say that no, we don't need to, or we don't have to learn receive pronunciation as an standard in our country. EFL is ours is an EFL country, right? So in our country, there are different group of people. One group of people propagate or spread the idea that yeah, you should learn to speak like the English. You should speak English like the English. Okay, English as a language should be spoken like the English people. There is one group like this, and another group or many other groups say that no, you don't have to speak English like the English. If your English just have to be comprehensible or understandable, that's enough. Got my point? So Yes, sir. these are the issues going on, and my as masters student, you people are learning items or features or different characteristics or types or concepts or notions related to phonetics and phonology, and most of those are connected to the native English, to the English, which one is suggested for us by the native people that we should copy this way of pronunciation. So there is a question for you in the exam. Can you see on Messenger? On Messenger, you can see that the second one. If you look at that, the second one says that at any age. Can you see? Can you read out this Sadia? At any age on Messenger. Can you read out from Messenger? At any age, one can learn to pronounce English like the native speakers. What is your opinion in this regard? Now write an Okay, argumentative thank essay. you. Thank you. So, okay, no problem. Thank you. I just wanted to hear from this part. So, I mean, if this is the topic of discussion, okay, topic for discussion today. At any age, one can learn. So, can learn means the statement says that directly, indirectly says that learning this native like pronunciation is necessary. That's why the statement is like at an age one can learn. Can learn or cannot learn. The debate is for this, right? And so if the debate is for this, that means we have already accepted that one need to learn. One needs to learn, right? So in your answer, you will talk about whether one can learn or not, why one can learn or why one cannot learn. You will talk about that. At the same time, you will talk in one or two paragraph why one should not learn or need not bother in learning native like pronunciation. Got my point? Yes, sir. Sir, intonation এটা তো I mean, from your understanding of native like intonation means intonation is actually, I mean, sorry,
I didn't mean anything about intonation here, have I? Sorry, sir. Sadia, what did you say anything? No, sir, no, sir. Okay. Okay, so this is the ongoing debate that some say that it is possible. So before that idea comes whether it is possible or not, uh, you first of all you will talk about the answer to the first part of the question, that yes, one can learn or cannot learn. Why one can't learn, you will talk about it, because by this time you people are already educated, you people are already informed, have become informed learners about the rules or the features or concepts of phonetics and phonology. Most of those, most of the major topics have been covered by us. Now you have that maturity, I believe, that you can write an answer to this question uh, by your own. Okay, question by your own, and definitely I believe that you can write a good answer. Okay. Okay, so this is the debate. So let us see the first of all the advantages and disadvantages of RP. I mean, you will not get the answer to this question directly anywhere, I mean, in my taught materials, but I think you have got that maturity, you have got that understanding, you have got that concept, right, from different lectures provided by me. So Yes, sir. advantages and disadvantages of RP as an EFL model of pronunciation. The two questions given on Messenger, you people should be ready with these two answers. Okay, before I supply স্যার you the. কোনো অপশন থাকবে না স্যার? Sorry. স্যার মিড টার্মে তো অপশন ছিল স্যার, ফাইনালে কি অপশন থাকবে না স্যার? There will be options, definitely. There will be options, definitely there will be options. That's why I gave you some two of these questions earlier, so that you can be ready with the answers, and during the submission time you don't have to go in a hurry, and you can submit within a very short time. Got it? Yes, sir. So you can start working and preparing answer to these questions. Jamil, got my point? Okay, I guess Jamil is still residing in the same area where he was residing. Yes, Since sir. Maybe, sir. okay, I don't blame his internet. I blame his area where he resides. Okay, where his residence is located. So, introduction. The following a study offers a survey of the advantages and disadvantages of RP as the model of pronunciation for European students of English. So we can also replicate that for us, use that for us, and get the idea. The reason why this study concentrates on RP rather than on general American pronunciation. General American pronunciation is pronounced by Americans. RP is pronounced by the British people, not by everyone in England, but by the people who are residing in London, specifically in London or southern part of England. Is that European countries continue on the whole RP? Okay, although the allegiances of RP or general American pronunciation in reaching in teaching textbooks need to be traditional and geographical. Okay, that is not our concern. Okay, so the opinions as to whether advantages outnumber the disadvantages or the reverse way, whether there are more good points compared to the more positive sides or advantages than the number of disadvantages in learning RP. We'll talk about that. Many authors considered that in general, receipt pronunciation confers considerable advantages to its speakers. Okay, in many studies, it is said that RP, learning to talk like the people of London, will give you more advantages, and that it is advantages together. Okay, then Hughes and Cargill one study, and another study is by Monroy, then Hernandez and Campoy, then others think that, meaning to say, there are
disagreements by other group of people. Okay. Others think that the disadvantages are more. Okay, there is another group of researchers and linguists. They consider that the advantages are more, disadvantages are more. That the choice of RP as a model of pronunciation in TESL, I mean teaching English as second language or foreign language, you can also think, is difficult to justify. And I mean, it is difficult to justify that one should learn RP. You can hardly, it will be difficult for you to justify that. Yes, you should learn RP. You should, English should be spoken like the English. Yeah. Establishing this is very difficult. And that it has many drawbacks in ESL instruction. Macaulay in 1988 said this. The same time, Ram Saran 1991 also has also said this. Macaulay, have you heard this name before? Have you heard? There was a guy in the same name. His name is Lord Macaulay. Have you heard the name of Lord Macaulay? No, sir. Okay, so Lord Macaulay was a British citizen. He was a British citizen, and he was one of the government employees of England, public service sector. I mean, employee of England. So this guy was sent to India long back in sometime in 1835. Okay, 1835. I mean, just almost 100 years after the British people came to India in governing this country, ruling this country. Almost 90 years later. Okay, 80 years later. So he was sent with a mission. The mission was, his name was Lord Macaulay, and his mission was to design an education system for the Indians, for the people residing in Indian subcontinents. Okay, Macaulay minutes is a very you can Google Macaulay minutes. There will get 36 minutes so far I remember. Lord Macaulay has forwarded. So he has done a commission in India. He kept one or two or three Indians. I can't exactly say the number, and and rest of the people are the British people. And in India, he then came up with. In that meeting, he has uh, noted down all the minutes. You know, meeting minutes, right? Resolution. I mean, whatever decision has been made or whatever issues are discussed in a meeting, when these are noted down, are called meeting minutes, right? So Macaulay has written down the meeting minutes and about Indian education system, and then he went to England once again, and in the British Parliament, then he has presented those meetings, and the meeting minutes say that one of the meeting minutes was like let's say um, that the Indians will be in India. They will be Indian in blood, but their tongue will be English. Their blood will be English, Indian, but their but the tongue will be English. Got it? Indian blood, but English tongue. This was one of the um, uh, uh, very common. Okay, so this was presented by Macaulay long back. In 1835, he has published or presented these meeting minutes in British Parliament in 1835. So, if I take the core, okay, core points from the meeting minutes, there are 36 meeting minutes so far I can remember. Okay, and all the meeting minutes have have clearly defined the education system. Do you know one thing, that your grandfathers, our grandfathers, if they have received education in colleges or schools, you know that these people used to learn everything in English. Got it? These people have learned everything in English, and their English was so good. If you have studied in schools, if you have got the old age English teachers, I mean those old English teachers,
Old English in terms of experience and age. Okay, these are the Macaulay minutes that he has presented. I've given the Macaulay minutes on Messenger for your reading if you are interested. It will take 40 to 50 minutes. Okay, and he has mentioned that one of the in blood and color. Okay, these people will be Indian in blood and color. Okay, I have taken that specific part. Okay, Indians will be in blood and color. They will be Indian, but English in tastes, in opinions and morals, and intellect. Okay, so the idea of English. Why am I telling you people these things? For this, telling these things are necessary. Unless you know the history for you to defend or to argue somewhere is not possible. You must have the depth of knowledge about the subject or the topic that you are going through. Got my point? So these few lines, if you look at this, Jannat, Yes, you have sir. not seen this few lines. On Messenger, you can see the few lines, Jamil, that in blood and color, this part only, Indians, they will be Indian in blood and color. Okay, Jamil, but in blood and color they'll be Indian because you cannot change blood and color. But English in tastes, in opinions, in morals, and in intellect. See, you'll think like an English. Your morals will be like an English, like the English. Your opinions will be like the English. Your taste will be like the English, and they are successful making us think like the English people. Have you? What was the dress of the people of this part of the world? Was this pant and shirt, tie, blazer, coat, suite? No, nothing like this. It was like people used to wear lungi here. People used to wear dhuti. You know dhuti? Dhuti here. Then saris Yes, here. sir. Sari. You know here, but Yes, sir. Yes, sir. they have changed your taste, Sadia. Let's I have posted something on Facebook today. Maybe you have not noticed it. I have posted some of my photos wearing traditional lungi. Okay, it's Yes, traditional. sir. It's our local dress, right? It's our local dress. So nowadays, if I go to the university wearing the same dress, I'm sure people will start laughing at me. Oh my God, such a cat has entered into the university. They will allow you to wear this on the stage if you want to portray or demonstrate something, or if you take part in a drama or something like this. Okay, in a play, আমি নাটকে স্টেজ করার ক্ষেত্রে অ্যালাউ করবে মানুষ আপনাকে, এবং কি করবে আপনাকে বলবে ঠিক আছে হ্যাঁ দেশি মনে হচ্ছে, বাট if you wear the same dress in a corporate house, okay, in a corporate house, if you start in a corporate office, then people will say, oh my God, you're not allowed, lungi is not allowed. Okay, definitely not No, allowed. sir. So we have started thinking like the British people in our attire, in our thoughts as well. We have started to think like the British people. Okay, in our dining table, we have started to think like the British people. Okay, we have started to think Yes, like sir. the British people. Let's say আপনি কিন্তু এখন পিৎজা খান, হ্যাঁ পিৎজা, আমি দেখি আপনার নেটিভ দিয়ে কিছু খান না, ভাত খান এটা বলেন, আমি না রাইস খুব একটা নেই না, রাইসটা বললে খুব ভালো লাগে না, এটা খুব এলিট, হ্যাঁ শোনায় ভালো রাইস। আমার আলু একদম সহ্যই হয় না, না মাঝে মাঝে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খাই জানো, ঠিক আছে, ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা খাই মাঝে মাঝে, চিপস একটু একটু ভালো লাগে, মিস্টার টুইস্ট ভালো লাগে। So we love to think like the English people. I mean, in that language, we love to think. Our tongue tries to pronounce what in their language, not in our language. At the same time, education, that we are imparting education in English. See, I'm teaching you history. I'm teaching you Indian history. For example, I'll be teaching you Indian history in English, not in Bangla, not in Hindi, not in Marathi. Okay, not in Gujarati, not in Tamil, not in Telugu. Not people say, oh, backdated university,
they teach in that language. Everything has changed actually. We are drastically or greatly influenced by the native. So Macaulay, what he said that in blood and color you will be Indians, but in tastes, in opinions, in morals, and in intellect. So the idea of moderate Muslim, the idea of being okay, আমার ethics ভালো, but আমি practicing না, বলে না? I'm not that practicing in Muslim, non practicing Muslimও না, practicing হিন্দুও না। এটা তো জানেন, কেউই মানে practicing এর সংখ্যা খুবই কম। So, so morals is like, okay, don't do any harm to anyone, don't tell lie. That's the Western moral or British moral. Okay, okay, you can sleep over with anybody, but you should not force. Says that no, you cannot unless you are legalized or halalized. Got my point? Yes, sir. So this is how they have infused or instilled their way of thinking about life and other things. Okay, life and other things in the subcontinent. So likewise, they want us to. I just try to give you the present the context before you, so that you don't find it very difficult. Likewise, they want us to learn English like them. Okay, and now they are talking about the advantages and disadvantages of RP, receipt pronunciation. I mean, when you talk about advantages and disadvantages, you have already accepted that we should learn it. Maybe there are more advantages or more disadvantages. Maybe the number of advantages outnumber the disadvantages. Okay? That's the debate. বুঝতে পারছেন তো? So, Yes, sir. আমাদের বাড়িতে একটা দাদি আছেন মানে পাশাপাশি ঘরে। So she has given birth to 14 children. 14 children. She is still alive. She did not die. Don't worry. She is still alive. She can walk herself. 2-3 miles she walks. And she comes to our house every time I go to home or I visit her sometimes. And she took 14 children. My mother took 4. Okay, I'm the third one, and I have one of my younger sisters. My mother-in-law gave birth to 3 children. Okay, 3 child, and my wife is the last one. Okay, so the case is that was the tradition, but nowadays what is said here? What is said here? What is the British rule is that even in Japan, even in the England, you can say that okay, don't take many kids. You cannot take care. Okay, you cannot provide good food. Okay, so you should not take more kids. So everything is coming from the West. Most of the things are coming from the West. The problem is from the West, good things are not adopted by our people. Our people are adopting the bad things. bad thing. And the idea of nuclear family. Okay, well, let's say for the job purpose we stay in separate places. That's good. But even if you have an option to stay with your family, still you will not try to stay with your family because the idea is given in your brain that okay, nuclear family is good. You're busy, you're man busy, you do work, and it's better not to stay in a joint family. Okay, so most of the things are coming from there. But these British people have some basic ethics, which by what I mean, they have family ethics. They have trust within themselves. We don't take that at all. We take the negative things only. What we can do in shortcut. Just because of classroom, I cannot give you some more examples. Okay, I hope you will get those ideas. People take things which they should not take, but they don't take things the things which they should take. There's a problem. So okay, in terms of RP, receipt pronunciation, what are the advantages? আমরা এখন structured পড়াশোনা চলে আসি, হ্যাঁ? What are the advantages? An advantageous reason for learning RP may be that it is readily available through broadcasting channels. আমরা একদম এখন কংক্রিট পড়াশোনা করব আর আমরা এই পোস্ট কলোনিয়ালিস্ট মাইন্ডসেট থেকে আর কথা বলবো না আগামী কিছুক্ষণ সময়, হ্যাঁ? An advantage, কারণ ওইটা নিয়ে কথা বলতে গেলে দেখা যাবে এই আরপি এর চ্যাপ্টার পড়তে আপনাদের ইচ্ছে করবে না। An advantageous reason for, let's say আপনি বলছেন যে আপনার বাবা মাকে আপনারা কি বলছেন জান সাদিয়া, আব্বু বা বাবা মা, তাই না? আব্বু আম্মু বা বাবা মা। এখনকার ছেলে মেয়েকে বলে যে আমার পাপা জানি সেটা করে, জানিস আমার মম এটা করেছে। আরে তোর মম কোথা থেকে আসলো? তোর তো মা বেটা। মম কোথা থেকে আসলো আবার আমি বুঝলাম না। Please teach your kids.
আমি জানি সাদিয়া আপনার বেবি কি বলে, পাপা মম বলে নাকি? ইংলিশ মিডিয়াম পড়ালে ওটাও বলবে, না আবার না, শিখে বাবা বলে, আমাকে মাম্মাম বলে, এটা শিখে ফেলছে আসলে, ও বলতে বলার সুবিধার্থে শিখে গেছে আর কি। আর বাবাকে? আর বাবাকে বাবাই বলে। আচ্ছা, অন্তত একটা ঠিক রেখেছেন, থ্যাংক ইউ। পরের জেনারেশন কি ওটা ঠিক থাকবে না হয়তো বা। আমার কাছে তোর বাবা ডাকতে মানে এটার কোনো অল্টারনেটিভ হয় না। আমার কাছে মনে হয় মানে ইফ আই মাই কালচার ইজ মোর পলিশড ইন মেনি ওয়েজ। মা বাবা এই দুটো শব্দ যেটা এক্সপোজ করে এক্সপ্রেস করে, পাপা মামা আমার কাছে এটা হয় না। ওদের ক্ষেত্রে ঠিক আছে, ওরা মম মাম্মা পাপা দিয়ে বা ড্যাডি দিয়ে ওরা ওটা বোঝাচ্ছে, কোনো প্রবলেম নেই। দে আর ফাইন উইথ দ্যাট, বিকজ ওরা কালচারালি জানে এটা মা মানে মা, ওরকম কিছু মানে মামা মানে ওটা তারা বুঝে ব্রিটিশরা। কিন্তু আমরা যখন মামা বলি, মাম্মি বলি, মম বলি, পাপা বলি, ড্যাডি বলি, হ্যাঁ ড্যাড হ্যাঁ, বলি, আমার এটা কালচারালি বায়াসড অ্যাকচুয়ালি। এটা আমার মানে এটা আমার এই বাবার ইকুইভ্যালেন্ট আমার কাছে কখনো মনে হয় না। গট মাই পয়েন্ট? বাবা Yes, বা sir. আব্বু আব্বা এগুলোর হয় না, কেমন? Yes, sir. So one of the advantages is that RP is readily available in broadcasting channels. That in different channels like BBC, BBC Radio, BBC TV channel, news channel, you'll find that most of the news presenters present their news in RP. Okay, an advantageous reason for learning RP may be that it is readily available through broadcasting channels that you can learn easily RP from the channels. At the same time, if you learn RP, you can understand the language or the way they present the news in their channel. Okay, on their channel. The great ease means comfort. Okay, an improvement of communications brought about largely by broadcasting makes both native speakers and EFL learners very familiar with the accent. The BBC British Broadcasting Casting Corporation has spread its availability in such a way that it is easy to find RP constantly spoken by radio and TV announcers, okay, news readers, program hosts, as well as by many public figures on serious national and international BBC broadcasting channels. So you will find RP ready. Okay, you don't have to look for it. This is one reason. And since the 1920s radio and the 1950s television, the BBC has been an important agent, okay, important agent for the diffusion মানে কি বুঝলেন, ব্যাপন প্রক্রিয়া, যেরকম আপনার বডি স্পিচ করে না, যে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আপনি স্মেলটা সরিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে, এটাকে বলে ডিফিউশন বলে, অথবা ব্যাপন প্রক্রিয়া বলেন সায়েন্সের বাংলা ভাষায়। So, agent for the diffusion of RP all across Britain, and has frequently recommended the accent as the most suitable form of British English for broadcasting. I mean, within the British English, there are more accents. We talked about this, right? RP is the one which has given more status and which is considered to be the standard one, and which has been recommended for the non-native speakers, including the ESL and EFL group. I mean, to whom English is a second language and to whom English is a foreign language. They are called ESL and EFL group of English speakers. Okay. That's why RP is easy, that you will get things available in the channels. Okay. Then even a BBC advisory committee, even a BBC advisory committee on spoken English existed not long ago, and term BBC English is the consequence of the association of RP with the BBC. Okay, so they consider in BBC English they had a committee. Actually, this committee used to fix the pronunciation of the word, whether you will pronounce the word like entrepreneur or entrepreneur, whether you are going to pronounce the word like after or after, whether you are going to say afternoon, good afternoon, or good afternoon. These were decided and defined by the BBC English Committee, and BBC English is very much close or associated with RP, and that's why BBC is a great contributor in spreading RP, in recommending RP to RP globally, in making RP available for its listeners, learners, and speakers. Okay, so এই ব্রডকাস্টিং চ্যানেল না হলে কিন্তু এটা এভাবে ছড়াতে পারতো না, তাই না? জি স্যার। আমি লাস্ট ক্লাসে যে বলেছিলাম যে ওবদ্দা কেনাসো হডে গিয়ে কি রকমের ভাষা, এখন আমরা কিভাবে জানি? একটা হচ্ছে ডিরেক্ট কন্ট্যাক্ট, আমরা জানি। এটা হচ্ছে কি, there are different television dramas are over there, or
or the Borishal or the drama Bangla Nataks by Borishal through Musharraf Karim and some আগে other কিন্তু ভালো actors. বাংলা Okay, দিয়ে we নাটক come. হতো না, এখন তো ডায়ালেক্ট দিয়ে মানে ওইটাকেই কনসেপ্ট করে নাটক হয়। ডায়ালেক্ট আপনি নাটক দেখেন ইদানিং ডায়ালেক্ট দিয়ে নাটকের পাশাপাশি আরেকটা প্রবলেম হয়ে গেছে 99% নাটক হচ্ছে মানে বাংলা যদি বলি যে সিলি মানে আরো বাংলায় বলে ফাত্রা ইস্যু আছে না ওগুলো দিয়ে করে পচা ইস্যু দিয়ে করে হ্যাঁ এগুলো নাটকের কাতারে পড়ে না হ্যাঁ এই যে একটা নাটক ছিল যে আমরা দেখেছেন কিনা আপনারা ব্যাচেলর পয়েন্ট দেখেছেন তো একটা পর্ব জি স্যার। জি স্যার। the language they use Saifa do you Yes, use sir. words vulgar words in your family এটা কি আমাদের কালচার বলেন তো No, এটা sir. ঠিক। No, sir. ওরা এটাকে স্টাবলিশ করে ফেলেছে নাটকের মধ্যে আই ডোন্ট নো হাউ ডু দ্য টেলিভিশন টেলিকাস্ট হাউ ডু দ্য গভর্নমেন্ট অর দ্য সেন্সর বোর্ড অ্যাপ্রুভস দিস ল্যাঙ্গুয়েজেস মানে ল্যাঙ্গুয়েজ স্ল্যাং এর একটা লেভেল থাকে তাই না জি স্যার। জি স্যার। এবং ওই যে একটা মানে বাজে কথা যখন বলে তখন দেখবে যে একটা ডট ডট একটা সাউন্ড দিয়ে জি এটাকে স্যার। মানে ইয়ে করে অর্থাৎ করে দেয়, মিউট করে এই দেয়। সাউন্ড ইটসেলফ yeah the sound itself or the mute itself is a slang now এটার মানে হচ্ছে এখানে খারাপ কিছু বলেছে তাই না জি স্যার। everyone জি knows স্যার। it everyone knows this so এটা তো ঠিক না this is not our culture এটা জি স্যার। culture of some people our what is our job আমরা জানি culture will change definitely it will change but Sadia you try to educate your child in a different way that your child will respect everyone use good language good words right but because of electronic media আপনি কতক্ষণ তাকে কন্ট্রোল করবেন আপনি তাকে টেক কেয়ার করছেন যখন সে 15 16 13 এ পৌঁছাচ্ছে আপনার বাচ্চা কিন্তু আপনার কন্ট্রোলে আর নেই ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কন্ট্রোলে চলে গেছে সে আপনারা জানেন অফিসে বা ক্লাসরুমে অনেক সময় আমি তো আগে ক্লাসরুমে দিতাম না ইউনিভার্সিটি ক্লাস আমি ধরুন ইউটিউব থেকে একটা কিছু আমি দেখাবো ওটা লিখে আমি সার্চ করলাম আশেপাশে এমন ভালগার কন্টেন্ট ইউটিউবের আরেকটা প্যানে ছোট ছোট করে সব শো করে না রাইট সাইডে এত মানে খারাপ অবস্থা you কোনো can't open একটা even that's the problem অ্যাপও ইউজ করা যায় না এর জন্য। yeah I'm unable to pronounce the word here even okay for the sake of censorship okay okay however the advent of commercial radio and television has weakened the domination of RP earlier it was BBC there was no usually there was no private channel think of our country when we used to watch Alif Laila দেখেছেন জি স্যার। এক সব নতুন কাহিনী মন ভরে দেয় তার বাণী তাই না পরিদের these are the stories so earlier there was only one channel BTV could control the programs were very entertaining think of ইত্যাদি সমকক্ষ কোনো প্রোগ্রাম বাংলাদেশে আজও তৈরি হয় নাই হবেও না। so হবে না। হবেও না এক্স্যাক্টলি হবেও না আমি ইত্যাদিতে আপনারা বলেছিলাম না একটা সেলাই মেশিন পেয়েছিলাম জি স্যার। না স্যার। আমি ইত্যাদিতে কিন্তু দর্শক পর্বে একটা সেলাই মেশিন পেয়েছিলাম তাই আচ্ছা নাকি স্যার, স্যার এটা তো যায় না স্যার। but there was an episode in Kumilla okay so in that episode I got that machine and some books and trees and the gifts from Kia Cosmetics okay at that time আচ্ছা। okay so okay that was a good moment at least I'm part of that on the screen they have shown me for a few seconds so the case is our Bangla was dominated by BTV only government could control it language was good think of কোথাও কে নেই ওর ফাঁসি চাই যে সিন গুলো ছিল তাই না এগুলো আপনারা পুরো নাটক দেখে আপনাদের এখনো ভালো লাগবে এই ক্যাটাগরির নাটক খুব কম হয় এখন বিকজ অফ এখন যেটা হয়ে গেছে কি তখন একটা মাত্র চ্যানেল তখন স্ট্যান্ডার্ড বাংলায় কন্ট্রোল করতো সেম ওয়ে লাইকওয়াইজ বিবিসি ওয়াজ দ্য one of the few channels from the England they could control English from England the native English but due to the advent or the arrival of different private radios and televisions একচেটিয়া যে আরপির বাজারটা ছিল বিবিসির মাধ্যমে মানে লন্ডন কেন্দ্রিক যে ইংলিশটা এটাকে একটুখানি কি করেছে একটুখানি রিডিউস করে ফেলেছে আর উইকেন্ড করেছে এখন হচ্ছে এই যে রিজিওনাল যে ইংলিশ গুলো আছে আমাদের দেশে যেমন আপনি দেখবেন
Sylhet to London, there is a Facebook channel, Facebook page. It works like a television. Or Chittagong একটা Facebook page আছে খুবই popular, very popular. Okay, everything they telecast Chittagonian language. সো এটার কারণে যেটা হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষাটা উঠে আসতেছে, শুদ্ধ বাংলার ডোমিনেশন কমতেছে, তাই না? ডোমিনেন্স কমছে। সেম লাইকওয়াইজ সেম থিং হ্যাপেন্ড উইথ ইংলিশ when the private TV channels came into market and private TV channels are able to reach the people, and then so they have not maintained, okay, they have not maintained RP this time. Got my point? They have not maintained RP this time. What they did, they have used mixed accents. Let's say Birmingham accent, northern accent, or someone is speaking from Africa, or someone is speaking from north of England, or Birmingham, or from Buckingham Palace. Also, someone from London, or the people living on the both sides of or the bank of the Thames River. So this has weakened the dominance of the RP in that electronic media. So people got exposure to different other accents. Okay, এটা একটু মাথায় রাখবেন, কেমন? এটা বলেছে কি লেবাভ বলেছে 1988 এর তার একটা কাজের মধ্যে। Another good reason for choosing RP as the model of pronunciation in TEFL, teaching English as a foreign language, is its apparently great power of communication. এটা বলছে যে আরপিটা হচ্ছে কি comparatively একটু সহজ, মানুষ একটু বেশি বোঝে। হ্যাঁ, definitely people understand this in many cases more than others, but this has been done through BBC. And now it is, if I ask you people, is it British or American? You will answer me, sir, it's American English. I find easier compared to the British English. Am I right? Yes, sir. Because American English is made available in front of you by this time. So this is another advantage that many people already know. RP, okay. Okay, a further reason for choosing RP is that although the accent is not intrinsically better than any other variety from a linguistic point of view, RP is superior. এটা কিন্তু আমরা বলতে পারি না, এটা কোনো লজিক নেই। Got my point? It has no logic. Native speakers utter value judgment over the correctness, appropriateness, and aesthetics of varieties. Okay, in all the accents are beautiful, all the accents are assets, all the accents are good. My accent, their accent, your accent, all accents are okay. Still they will emphasize, the RP speakers are, or the people who emphasize on RP, they are the Brahmans, they are like the Brahmans. তাদের কথা হচ্ছে এমন, তারা হচ্ছে মহেশ গল্প পড়েছেন? জি স্যার। Yes, sir. ওখানে তর্করত্ন বাবু গফুরকে বলেছিল না যে ছবি না জাত গেল, তাই না? Yes, sir. হ্যাঁ, এই আরপি স্পিকারসরা হচ্ছে এই টাইপের, তারা মনে করে the RP, the accent we speak is holier, is purer than other accents. Okay, they consider that is purer. এখানে in those judgments তারা কি বলে দেখেন, এই কথাটাই বলছি। In those judgments, RP is considered to be together with standard English purer, দেখেন comparative degree, nicer, more correct, beautiful, pleasant sounding, or aesthetically pleasing than other local varieties. আর আদার লোকাল ভ্যারাইটিস গুলো কি বলে, মানে যত ভ্যারাইটিস আছে সারা পৃথিবীতে কি বলে তারা, ইংল্যান্ডের ভ্যারাইটিকেই তারা কি বলে, বাকিগুলো তো পরে আসবে। আদার লোকাল ভ্যারাইটিস মানে কি, রং, দেখেন রং, আগলি, স্লোভেনলি, করাপ্টেড, মানে কি স্টুপিড আইডিয়া, চিন্তা করে দেখেছেন? আই এম সরি ফর দ্য ওয়ার্ড। দিস ইজ দ্য point of view of these British people about the entire world. They consider them to be higher class people, their blood to be purer, their eyes to be more beautiful, their skin white, which one they consider to be more beautiful, their hair, the one like brown one, okay, to be more beautiful. And they have already infused these colors even in our country, যে কারণে আমাদের মেয়েরাও এখন দেখবেন ছেলেরাও চুলের মধ্যে ব্রাউন বিভিন্ন কালার করে বের হয় না, এটা একটু ভালো লাগছে আমার কাছে, চুলটা একটু কালার করে অনেকদিন হয়ে গেল, অনেকে করেন, মানে এটা আপনারা করতে পারেন, আমার ঘরের জন্য করতে পারে, এটা করে, মানে বলছে এটা ইনফিউজ করে দিয়েছে অলরেডি তারা। গট মাই পয়েন্ট? জি স্যার। Yes, sir. Similarly, they have infused the idea of accent, and they always undermine us. The white people always undermine us
our accent, our language, our culture. And whatever good we have, what they do is they try to destroy that and they try to export their rotten, তাদের বস্তা পচা যেগুলো সেগুলো এখানে তারা এক্সপোর্ট করতে চায়। যেরকম করে চায়না তাদের পুরনো মেশিনারিজ বাংলাদেশে বিক্রি করে, এরকম ব্যাপারটা এরকমই আর কি। সো এটা আরেকটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে তারা এটাকে পিওরার মনে করে, এটা নাকি একটা অ্যাডভান্টেজ। আপনি কি এটা এগ্রি করেন এই স্টেটমেন্টটা, এই লজিকটা? নো স্যার। এটা পিওরার, কারেক্ট, মোর বিউটিফুল। আর আপনার আমাদেরটা হচ্ছে রং, আগলি, স্লোভেনলি। মানে আমাদেরটা না, লন্ডনের বাইরে যত অ্যাকসেন্ট আছে নদী সবগুলোই আগলি তাদের মতে, সবগুলোই করাপ্টেড। গট ইট? বাট ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ না, এই জন্য তো বলছি দ্য কোর্স ইজ ইন্টারেস্টিং ইফ ইউ স্টাডি ফ্রম পোস্ট কলোনিয়াল পার্সপেক্টিভ ইন সাম কেসেস। আমাদের অপশন থাকলে আমরা পড়বো না কেন, তাই না? ডেরেক ওয়ালকট একটা কবি আছে, বুঝছেন? ডেরেক ওয়ালকট। Let me tell you. Okay, Derek, let me look at his spelling. Okay, Derek. Okay. This guy is a Saint Lucian poet actually, and he has said something different. Okay, what is the different thing? You will be surprised to see that they have once stolen everything from us. It is our turn to steal those things back, or bring those things back. Not stealing, to bring those back from them. Got it? I told you people that Kohinoor সাদিয়া বোধহয় কিছুটা অ্যাড করেছিলেন এই ব্যাপারে আমার লাস্ট ক্লাসে, ইফ আই রিমেম্বার। এই পারস্য থেকে যে তারা নাদির শাহর কাছ থেকে এই যে কোহিনুর ভারতের এটা নিয়ে, অথবা যে স্টোনটা এখনো রানী যে মিস্টার ফিলিপসের বউ যে এখনো তার মুকুটে পড়েন, এটা একটা স্টোলেন থিং, তাই না? চুরি করা জিনিস, লুট করা জিনিস। জি স্যার, জি স্যার। ইউ ট্রাইড অফ দ্যাট? ভাবতে পারেন আমাদের গ্রামের মানুষ বা আশেপাশের মানুষ কখনো যদি কারো কোনো করতো, গ্রামে এক সময় দারিদ্র ছিল, তখন কি হতো জানেন? কাপড় চোপড় চুরি হইতো। কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই জানেন বাইরে হাঁড়ি পাতিল রাখলে চুরি হইতো, এগুলো মানুষ সহজে পড়তো না, 5-7 বছর পরে ইউজ করতো। এখন ব্রিটিশদের ওই লজ্জাটুকুও নাই, তারা ইনস্ট্যান্টলি পড়ে এবং এটা নিয়ে দে টেক প্রাইড অফ দ্যাট। আই এম সরি, আপনারা পছন্দ করলে আমার কিছু বলার নাই ব্রিটিশদেরকে। সো this is how they consider our tongue to be something impure. And that's why Lord Macaulay long back said, in blood and color they will be Indian, local, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect. But আমি তো চাই না আমার intellect কখনো ব্রিটিশদের মতো হোক, because what is British intellect? What is British tongue? British tongue is to make everyone slave. British tongue is to close all other tongues, and they are the one who will talk. আপনারা কি ইয়ে পড়েছেন এই I forgot the name? Okay, রবিনসন ক্রুসো পড়েছেন? রবিনসন ক্রুসো? Okay, Robinson, okay, when he went to the island, Crusoe, when he went to the island of Despair, there was a black slave over there, and his name was Friday. So he made Friday his slave. হ্যাঁ, ফ্রাইডেকে তখন সে একটা কথা বলা শেখায় যে ফ্রাইডে যেন রবিনসনকে বলে, ক্রুসোকে যেন বলে মাস্টার। ফ্রাইডেকে সে একটা শব্দ শেখায় প্রথম দিকে কি, মাস্টার। তখন ফ্রাইডে রবিনসনকে বলে মাস্টার, the language he is going to teach you is master, and they have taught us sir. Okay, call us sir. Sir মানে কি? এটার একটা মজার একটা elaboration হচ্ছে slave I remain is sir. Slave I remain. Sir, yes sir, yes sir, yes sir. আর বাঙালির এখনো কালচারে দেখবেন একটা সংস্কৃতি রয়ে গেছে নিজেদের মধ্যে, ওই 190 বছরের যে চর্চা, সেটা হচ্ছে জিউজের চরিত্র। আমি মাঝে মাঝে এগুলো লিখি টুকটাক, সহমত ভাই
সহমত ভাই, জি হুজুর, এগুলো কিন্তু ওখান থেকে আসছে সিরিয়ালে, এগুলো বন্ধ হয়নি। ঠিক আছে, আমার নেতা, আমার একমাত্র অভিভাবক, বলে না? জি স্যার, বলে স্যার। So this is what they have done. So RP is considered, আমি এখান থেকে আপনাদের দেখাই, RP is considered to be the, দেখেন এখানে বলতেছে, to be the most pleasant accent because it is associated with the education, wealth, হ্যাঁ সবগুলো বইতে ইংলিশে এখন বেশিরভাগ, power, yes power, but the power of bloodshed, butchering, killing millions of people, high social status। দেখেন আপনাদের, let me tell you frankly, if I talk about social studies, বলে কি, যে ছেলে ভালো ইংরেজি জানে ওই ছেলের বেশি প্রেম হবে, যে মেয়ের অ্যাকসেন্ট ভালো ওর পেছনে প্রচুর ছেলে ওকে পছন্দ করবে, জাস্ট বিকজ অফ আর অ্যাকসেন্ট। কিন্তু যদি বাংলা সুন্দর করে বলে, এইটা নিয়ে কারো কোনো মাতামাতি নেই, ও বাংলা বলে খুব সুন্দর করে, দেখেছিস তার ইংলিশ অ্যাকসেন্ট, ও মাই গড, দা ওয়ে হি শি টকস ইজ অসাম, বলে না? এই কারণেও অনেকে মনে করে যে আরপি শেখা উচিত, আরেকটা অ্যাডভান্টেজ এটা, বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, হাই স্ট্যাটাস। Yeah, and it is a matter of prestige. Gimson 1962 তে এটা বলেছেন, it is a matter of prestige. People consider, even if you study, if you do a research in Bangladesh, you will find almost the same result even today. People will say, yes, speaking in English is a prestigious thing. But আমি সবসময় মনে করি no. If you don't know, if you can't speak in English, if you don't know English, doesn't matter. But knowing English is good, fine. Knowing another language, knowing how to operate another tool, that's it. Okay, Trudgill, Anderson and Trudgill said this. Even speakers climbing the social ladder tend to modify their speech in its direction. See, let's say Sadia can speak good accent. Now Saifa considers Sadia can speak this accent. Let me try to talk like her. Try to talk like her. Let me go to that level. Okay, adapting. And if you try to achieve or go to that level, is not a problem. The problem is if you believe that just because of knowing that accent is something good, there is the problem. Here is the problem. Is something good, like is something more prestigious, I'll be honored by more people, এইটা একটা পচা জিনিস, বুঝতে পারছেন? এবং এইটা মানুষের মধ্যে প্রচন্ড রকমের আছে, আমারও 2-4 বছর আগে ছিল, বুঝতে পারছেন? 2-5 বছর আগে আমারও ছিল, okay, if I can talk like this or that, then I'll be valued by more people, I'll be considered a good speaker compared to many others, I'll be honored by more people, just because of my verbal competencies. But now I consider that, okay, I just know a language, I can transform my ideas in more than one language now, in Bangla and in English. That's it, nothing more. Adopting it just as norms of behavior, okay, এটাকে behavior হিসেবে নিয়ে নিচ্ছে, okay, অনেকে। Then for the sake of social prestige, of being regarded as well educated and nicely spoken, দেখেন কি বলেছে ওয়েলস 1982 তে এসে বলেছে, for the sake of social prestige, এখানে আমি এখানে পাচ্ছেন, জি hello, স্যার, for the sake of social তো prestige পেয়েছি। and of being regarded as well educated and nicely spoken। দেখেন গ্রামে যাই না এখন, আমি কিন্তু বাংলায় একদম কথা বলি না, আমার ফেসবুক পোস্টগুলো আমি কিসে লিখি বলেন তো? আমি খুব একটা ইংলিশে লিখি, খুব একটা লিখি কিনা বলেন? No, Can't sir. I write? Can't I write in English? I can, but I don't write. I feel that my expectation is to reach more people, not to show my linguistic competencies here to the public, just to reach people, to touch their heart, to bring changes in the society for good, for the better. That's it. এটাই হওয়া উচিত স্যার। সাদিয়া, দেখুন এটা আপনার খুব পছন্দ হবে এই লাইনটা, পড়েন তো এটা। Not surprisingly, RP has occasionally been referred to as educated English. এবার বলেন, still many people strive or fight or struggle to learn RP. Spencer 1957 এটা বলেছে, আর এডুকেটেড ইংলিশ স্পেন্সার 1957 এ বলেছে, পেজ নাম্বার 9 এ বলেছে, পরেরটা পেজ নাম্বার 29 এ বলেছে। I mean, these people propagated RP and took it to, okay, and last sentence, Saifa, RP is the best accent to learn or to teach, and or to teach, Yes, sir. and or teach. So this is what
what RP, that's why you should, these are the advantages of RP they meant actually. So when you will answer this question, whether it is possible to learn or not, you will also bring the idea whether you should learn or not. আমি বলেছি ক্যান, আপনারা ক্যানের অ্যান্সার তো করবেনই, শুডের অ্যান্সারটা করবেন, এটা নোট নিয়ে রাখেন। গট মাই পয়েন্ট? ওকে, Yes, sir. ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ লার্নিং আরপি। আমি এই অ্যাঙ্গেল থেকে আমি কোশ্চেন কেন দেইনি, কারণ এটা আমি বিশ্বাস করি না। আমি চাই না আমার শিক্ষার্থীরা বিশ্বাস করুক যে এখানে অ্যাডভান্টেজ আছে, তবে এটা শেখা দরকার আছে। আমি ক্যান দিয়েছি, আপনারা শুডটাও অ্যাড করে নেবেন সাথে। হ্যাঁ, ক্যানের পাশে একটা স্ল্যাশ দেন। হ্যাঁ, ক্যান স্ল্যাশ শুড দিয়ে রাখেন কাইন্ডলি সবাই, ক্যান স্ল্যাশ শুড। ওকে, তাহলে আপনি দুটো এরিয়ায় কভার করতে পারবেন। ওকে, ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ লার্নিং আরপি। A serious disadvantage of RP as the model of pronunciation is the limitations of it supposedly imposed on EFL learners in their oral comprehension. Let me tell you one thing. Saifa, are you listening to me? Yes, sir. You're from Mymensingh, right? Yes, sir. So can you speak your regional language from your childhood? Do Sir, you speak the regional, I mean dialect, Mymensingh dialect of Mymensingh from your childhood? sir, রিজিওনাল একটা টান যেটা তো নরমালি চলেই আসে, ইভেন এখনো আসে, এটা যে মানে কিন্তু ওরকম নিশ্চয়ই মানে মিক্সড করে, জি আপনি স্যার, মানে আপনি মিক্সড একদম করে কথা বলা হয় তো। আপনি পিওরলি জি বলতে স্যার। পারেন কিনা, ময়মনসিংহ এর টোনে কথা বলতে পারেন কিনা, পিওর ময়মনসিংহ ডায়ালেক্ট অফ ময়মনসিংহ? স্যার পিওরলি স্যার পারবো না স্যার, একদম। তার মানে আপনি তাহলে আপনার আব্বু গভর্নমেন্ট জব করতেন? না স্যার। গ্রামের বাইরে ছিলেন আপনি, বা শহরের বাইরে, একই শহরের বাইরে? না স্যার, আমি না স্যার, আমি গ্রামে থেকেছি স্যার। আমি ৪ বছর গ্রামে বড় হয়েছি, তারপর স্যার দেখা গেছে যে শহরের দিকে আসা হয়েছে। কিন্তু স্যার মানে প্রপার যে মানে ময়মনসিংহের যে এক্সাক্ট যে ডায়ালেক্টটা মানে ওরকম আঞ্চলিক, এটা স্যার আমি পারবো না। ও, ইউ ইভেন ক্যান স্যার স্পিক আমি দ্যাট? না স্যার, মানে মানে দেখা যায় স্যার এখনো চলে আসে ভাষার মধ্যে, মানে এটা যে একদম বাদ হয়ে গেছে তা না, কিন্তু But it's প্রপার যে, beauty. If it জি স্যার। still comes, it's beauty. You know, it's beauty. I respect your dialect. I respect your dialect. Dialect is beauty. Okay. ইয়েস স্যার। Okay, listen. So আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে the way we speak from our childhood, we speak Bangla, right? We speak different dialects of Bangla. ইয়েস স্যার। এই যেভাবে আমরা কথা বলি, এটা আমাদের মুখের মাসলগুলোকে ওইভাবে প্রিপেয়ার করে ফেলে, বুঝতে পারছেন কিনা? ওইভাবে মাসলগুলোকে শেপ করে। আমাদের মাসলকে, আমাদের অ্যালভিলার রিজকে, আমাদের টাংকে, আমাদের লিপসকে, আমাদের গ্লটিসকে, আমাদের লাংসকে ওইভাবেই কি করে শেপ করে, বুঝতে পারছেন? এখন এটা একটা পয়েন্ট লিখে রাখতে পারেন। এখন এট দ্য এজ অফ 25 or 24, 26, আপনার 26 বা 5 এর উপরে কেউই হবেন না, তাই না? আমার যত ধারণা, at the age of 25 or 6, if you people start to learn RP, so আপনার যে মাসেল 26, 27 বছরে, 25 বছরে প্রিপেয়ার্ড হয়েছে, আপনি কি এটাকে ইনস্ট্যান্টলি চেঞ্জ করতে পারবেন? Not পারবেন না। possible, sir. It is not possible at all. I mean, biologically it is not possible, scientifically it is not possible. It is only possible theoretically. You can pronounce one or two words, but you cannot pronounce a complete sentence or a chunk of English like the natives, like the or you cannot copy RP. So a series of disadvantage of RP, এটা তো বললাম, এই যে বললাম যে EFL learners in their oral comprehension. A definite, এটা এখন বলেছি আমি আপনাদেরকে, a definitely tiny minority of whole British population, only 3% speaks RP. পুরো এন্টায়ার পপুলেশনের ইংল্যান্ডের মাত্র 3% আরপি তে কথা বলে, বাকি 97% কোন অ্যাকসেন্টে কথা বলে, ডিফারেন্ট আদার অ্যাকসেন্টস। গট মাই পয়েন্ট? Different other accent. If I ask you people, what percentage of Bangladeshis speak শুদ্ধ বাংলা or প্রমিত বাংলা, কত পার্সেন্ট হবে বলেন? এটাও কি 3-4% এর বেশি হবে বলেন? নো স্যার। Or 5? No, বাংলা যারা I don't. ভার্সিটিতে পড়ায় টিচার তারাই পারবে, এছাড়া মনে হয় না পারবে, স্যার। না, আমাদের মায়েরা অনেকে যারা পারেন, অনেকে ভালো পারবেন। আপনারা ভালো শুদ্ধ বাংলা পারেন, মানে আপনি বলেন না বলেন, আপনি পারেন, ঠিক আছে। কিন্তু কথা হচ্ছে যে মাত্র 3% হচ্ছে আরপিতে কথা বলে ইংলিশের ক্ষেত্রে।
Same goes with Bangla or any other language. Any other language na শুধু, any other dialect. RP itself is a dialect. RP itself is a privileged dialect. RP itself is a powerful dialect. The same goes with Bangla. Shuddha Bangla is a language of the powerful, educated elite class. যারা অন্যদেরকে দেখলে নাক ছিটকায় যে গ্রাম থেকে উঠে এসছে গেও ওইভাবে কথা বলে, আল্লাহ দেখছিস কিভাবে উচ্চারণ করে, ও মাই গড প বলতে পারে না, দেখেছিস আঞ্চলিক টোন ছাড়তে পারে না, কিন্তু সিজিপিএ 3.80, ওরকম করে পচা, জানিস ম্যানেজার হয়ে গেছে এখানে শুদ্ধ বাংলা বলে না, ওরকম বলে। স্যার আপনি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, এখন উনি শুদ্ধ বাংলা বলতে পারে না। আরে ভাই আমি শুদ্ধ বাংলা বলতে হবে, এটা তোমাকে মানে কোথায় কোথায় তুমি পেয়েছো এটা? আমি যেটা জি বলি, স্যার। আমার আমার সাইফার মতো আমারও রিজিয়নাল টোন থাকতে পারে সাইফা, তাই না? জি আমারও স্যার। জি স্যার। ইট ইজ নট ম্যান্ডেটরি ফর মি টু কপি এ ফরেন অ্যাকসেন্ট। মানে আমার কাছে শুদ্ধ বাংলাটাই ফরেন অ্যাকসেন্ট, কারণ আমি বাড়িতে গেলে বলি কিরে বালা সত্যি খাই সত্যি কোনায় গেছস, আমি তো নোয়াখালীর ভাষায় কথা বলি, কুমিল্লার দক্ষিণে না আমি, তো আমার ওইটা একটুখানি জি থাকবে, স্যার। and I take pride of that. And Saifa, you can take pride of your Lutsuin to Mutsuin. Haisuin. Yes sir. So our rash conclusion is that RP speaking learners of VFL understand that the small percentage of speakers without any apparent problem, and that they are likely to have a good deal of difficulty in understanding the other 97% speakers with some form of regional accent. এইবার দেখেন কোথায় ঝামেলাটা। শুদ্ধ বাংলা যারা বলে, যাদের অন্য অন্য বাংলা অ্যাকসেন্টের সাথে ডায়ালেক্টের সাথে একদম পরিচয় নেই, বরিশালের সব ভাষা তারা বোঝে না, সিলেটের সব শব্দ তারা বুঝে না, নোয়াখালী শব্দ তারা বুঝে না। গট মি পয়েন্ট? সেম গোজ উইথ আরপি। আরপি স্পিকার যারা 3%, এরা বাকি 97% এর ইংলিশ সবসময় বুঝে না। আর আপনি আইএলটিএস পরীক্ষা দিতে গিয়ে আপনি যখন কোনো একটা অ্যাকসেন্ট বুঝেন না, হতাশ হয়ে বাসায় পড়ে থাকেন, হাই আজকে নেটিভ না হওয়ার কারণে ইংলিশ ভালো পারি না। আরে ভাই তারা নিজেরাও বুঝে না। ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দিস। ওকে। জি স্যার। Hey, am I too boring as a teacher? No sir. I try to bring examples so that you people understand this well. Okay, contextualization is better way of teaching something. Okay, you people will take it easily. So this is the disadvantage of learning RP. If you learn RP, for you to understand other the rest of the 97% is difficult. Okay, then low percentage of RP speakers do not support the dismissal of RP as a model of pronunciation significantly. If we take into account that the fact that most British dialects also have a relatively low percentage of speakers, that even standard English, the dialect of English traditionally taught to the European learners, has a low percentage of speakers, 12% of the whole British population. Okay, so যেই অ্যাকসেন্টটা পুরো ইংল্যান্ডে শেখানো হয় সেইটার স্পিকার হচ্ছে 12% টোটাল পপুলেশনের। ওকে, এরপরও যারা আরপি স্পিকার তারা বলে কি জানেন, যে না আমরা যেটা বলি এটাই ঠিক আছে, এটাই কথা বলতে হবে, মানে ওই যে বিচার মানে তাল গাছটা আমার, এটাই কথা বলতে হবে, দিস ইজ দেয়ার আইডিয়াল। ওকে, সো ইট হ্যাজ অলসো বিন আর্গুড এগেইনস্ট, এখানে একটু বলি, ইট হ্যাজ অলসো বিন আর্গুড এগেইনস্ট আরপি। সাইফ একটু পড়বেন, ইট হ্যাজ অলসো বিন, এখান থেকে পড়েন তো। Yes sir. সরি এখান থেকে, ইট হ্যাজ অলসো বিন আর্গুড এগেইনস্ট আরপি বলেন। It Okay sir. It has also been argued against RP that is an accent phonetically more difficult for foreign students to acquire than other accents. Okay, done. For the foreign students, the way you people answered me in my last class, if my brain does not betray or cheat, I guess you people have replied one thing, that American English is easier or comprehensible than the British English, right? Boris Johnson is more boring than Joe Biden or Barack Obama in terms of English. Got my point? If I say Boris is more boring than Barack Obama or Donald Trump or Joe Biden, I mean their accent is more জি boring স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। or more difficult. Okay, so that's the truth. Okay, then
Okay, now Spencer 1957, he has given another argument. Also Ram Saram. Then Gimson has given another statement. The statement is like, Sadia, if you read since, এটা একটা কাউন্টার দিয়েছে এখানে একটু আগে যেটা নিয়ে আমরা ডিবেট করেছি। সাদিয়া সিন্স থেকে পড়েন। Since at present, Since at present there is no longer so straightforward correlation. Yeah. correlation or correlation between social background or type of education and profession in society, and many people do not stay in one social position throughout their lives and acquire the accent later in life without having received the traditional education associated with the accent. Okay. So what does it mean, Sadia? It means the way they said that RP is related to prestige as it's more purer. If you want to go to upper level of society, you should learn RP. Or when people go to the upper level, they learn RP. They try to be RP speakers or try to speak like the natives. That has been dismissed. That it is thus quite unrealistic. কতগুলো যুক্তি দিয়ে বলেছি it is quite unrealistic. এই জামিল কই? Where is Jamil? Okay, it is just quite ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে স্যার। ওই যে ওই residence problem. It is just quite unrealistic to label the accent as belonging to a particular section of society. So the counter has been given. However, the fact remains that many British people have a negative stereotypical image of native RP speakers, and it might be considered to be disadvantageous the fact that by speaking RP, EFL students could inherit the stereotypical image of RP speakers. Okay, এই যে আরপি শিখবেন এখন আপনি, আপনার মধ্যেও তো একটা ফলস প্রাইড চলে আসবে, তাই না? ফলস প্রাইড আসবে যে ইয়েস আমি একটা কিছু হয়ে গেছি, মুই কি হনুরে টাইপের একটা কিছু। ওকে, হাউএভার ইট ইজ, আর আমাদের প্রাইভেট ভার্সিটিগুলোতে একটা জিনিস হয়েছে, পাবলিকের একটু কম ইদানিং, প্রাইভেটে যেটা হয়েছে কথায় কথা শব্দ বলা ইংলিশে। জানিস আমি বার্গার লাইক করি, তারপর ওটা ডিসলাইক করি, তারপর আমি প্রেফার করি ওটা, টি ইজ বেটার দ্যান কফি। আই মিন এরকম মানে এরকম লেম English কথাবার্তা, মানে এই ধরনের কথাবার্তা চলে, কিন্তু আমি এগুলো খুব একটা স্টাইলিশ ওরা মনে করে যে এটা খুব ভালো। আমাদের আর যে আছে না রেডিও জকি, স্যার এটা মিক্স করলে খুবই বাজে শোনা যায় যখন মিক্স করে এভাবে কথা না, বলে। বাট they consider that they belong to a different planet. Okay. Okay, not our planet. না আপনি দু চারটা ইংলিশ শব্দ তো আসতেই পারে, কিন্তু when it becomes like আপনি একেবারে এত কোড মিক্স করছেন যে এটা কি বাংলা না ইংলিশ বোঝা জি যাচ্ছে না। স্যার। হিন্দি জি মুভিতে দেখবেন স্যার। প্রচুর ইংলিশ বলে, এখন হিন্দি মুভির মধ্যে ওটা হয়ে গেছে। জি স্যার হয়ে গেছে। If you have time, please listen to one guy. His name is Chondril of India. চন্দ্রিলের কথা শুনেছেন? চন্দ্রিলের স্পিচগুলো শুনবেন। I'm suggesting anyone will like. Okay. ওকে স্যার। Chondril talks about language and culture of India. Okay, and the culture of Bengali language and its culture. Okay, he has a lot of videos over there. I listen to him repeatedly. Let me send you the link. Okay, through Messenger. Guaranteed. If you ওকে don't স্যার। enjoy, if you don't enjoy, then টাকা ফেরত। এরকম অনেক ভিডিও আছে ওনার, দেখবেন এগুলো। হ্যাঁ, আপনি এনজয় ফ্যামিলির সাথে দেখতে পারেন, এনজয় করবেন অনেক। ওকে স্যার। Okay, so this is another negative. Okay, that this disadvantage can be. না আমরা এখানে না, আমি কোথায় জানি এখান থেকে দেখি। হ্যাঁ, okay, this disadvantage can be, no, আমরা এখান থেকে ইনফ্যাক্ট থেকে পড়ি। In fact, Giles 1970 showed that the informants informants মানে সে যাদেরকে ইন্টারভিউ করেছে রিসার্চের ক্ষেত্রে, এদেরকে ইনফরম্যান্টস বলে। The informants distinguished between RP and affected RP. Affected RP means you try to learn RP but your RP does not sound like original RP. Then এই যে বাঙালিরা ইংলিশ শিখতে চায় না অনেক ক্ষেত্রে, ওদের মতো করে শিখতে গিয়ে জগা খিচুড়ি বানিয়ে ফেলে। আপনি ধরেন শাহরুখ খানকে কপি করছেন কিন্তু আপনার কিছু হচ্ছে না, অথবা আর্নল্ড শোয়ার্জনেগারকে আপনি কপি করতে যাচ্ছেন, আপনার সেরকম করে হচ্ছে না।
আরো পচা দেখাবে না, বাট আপনি if you act like Jannat, then Sadia Jannat, you are natural and you are fine, okay. But if Sadia Jannat tries to copy জি স্যার। Raihana or Katrina or someone, then ওরকম তো হবে না, তখন কি হবে, একটা প্রবলেম হবে, আরো পচা দেখাবে, তাই না? Okay, nowadays many people জি not স্যার। not fitting the traditional parameters of high social class of RP speakers use mainstream or general RP, and the term general British is sometimes used to refer to RP deprived of any social linguistic connotation. যেই আরপিটা লন্ডনে যেটার আইপি সিম্বল দেওয়া আছে বইতে, সেই আরপিটার কথা না বলে যেটা করেন তারা কি, তারা এটাকে কপি করেন না, তারা এই ধরনের এফেক্টেড করে ফেলেন আরপিটাকে, অরিজিনালটাকে তারা জেনারেল ব্রিটিশ ইংলিশে কথা বলেন, যেটা যেটা দ্বারাও আর এই আরপি কে মিন করা হয়, কিন্তু তাদের আরপিটা এই অরিজিনাল আরপির মতো না। এবং তারা কেন এটা কথা বলেন, কারণ তারা মনে করেন যে তাদের জেনারেল ব্রিটিশ ইংলিশের সাথে সোশ্যাল বা সোশ্যাল লিঙ্গুইস্টিক কনোটেশন নাই। সোশ্যাল লিঙ্গুইস্টিক্স মানে কি, সোসাইটি এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, এটার সাথে কোনো কানেকশন নাই। অর্থাৎ ল্যাঙ্গুয়েজ ইটসেলফ ইজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ, বাট আরপি বলেছিল কি যে না, এটা মোর প্রেস্টিজিয়াস, এটা শিখলে তোমার এই হবে সেই হবে, তোমাকে অনেক মানুষ মানে সমীহ করবে, not like that. Okay, this accent would include mainstream RP, adoptive RP, and to a considerably accent near RP, মানে RP ঠিক না, near RP, got my point? Near RP আমরা বলি না, আমি বলি যে you can never be, you cannot speak like a native speaker, but you can speak nearly like I mean a native speaker if you start learning it from a very early age. এটা আপনার টাং এর সাথে আপনার বাবা মার টাং এর মিল আছে, জেনেটিক্যালি এগুলো ডিএনএ থেকে একদম সিরিয়াসলি চলে আসে এগুলো। আমাদের বেবিদের হেয়ার মায়েদের বাবাদের মতো হয় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, অথবা বাবা মায়ের মতো না হলে ওই 14 ইয়েস স্যার। জেনারেশনের আগের কারো না কারো মতো করে হয়েছে, যার নাম আপনারা জানেন জি না। স্যার। বাট পয়েন্ট, হঠাৎ করে আপনি ধরুন ফর্সা হাজবেন্ড ফর্সা, বেবিটা কালো হয়ে গেল, এখন তো মহা প্রবলেম যে বেবি কেন কালো হলো। আরে ভাই সায়েন্স বলে যে অনেক আগের কোনো প্রজন্মের মতো বেবি হতে পারে, গট ইট? জি স্যার। জি স্যার। সো এগুলো কানেক্টেড, ঠিক আছে। আরপি আমরা ইভেন দ্য ওয়ে ইউ টক your son, your daughter will talk the same way. ধরুন আপনি আপনি একটু আঙ্গুল, অনেকে আছে মুখে আঙ্গুল চষে, মানে আঙ্গুল খায়, নখ খায়, তাই না, অভ্যাস আছে না, নখ খায়। আমি আমি চিনি এক জায়গায় জি ভাই, স্যার। উনি নখ খায়, ওনার বাচ্চা নখ খায়, দুজনেই। এটা 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 জেনেটিক্যালি এসছে। সো আপনার মাসল, আপনার জি স্যার। the way you are going to talk, the size of your lung, the height you are getting. বাবা টল হলে বেশিরভাগ বেবিস টল হয়, তাই না? শর্ট হলে বেবিস শর্ট হয়, তো বা মা শর্ট হলে শর্ট হতে পারে। ইয়েস আমি স্যার। শর্ট রেসিস্ট ইয়েস অ্যাঙ্গেল স্যার। থেকে ইউজ করিনি, জাস্ট স্রেফ একটা হাইট অর্থে আমি বোঝাচ্ছি, হ্যাঁ। তাহলে মাসেলস অফ ইউর মাউথ, এগুলো রিশেপ, এগুলো কিন্তু ইনফ্লুয়েন্সড হয়, তাই না? জেনেটিক্যালি ইনফ্লুয়েন্সড হবে হবে, আপনি চাইলেও কিন্তু শিখতে পারবেন না, কথা বলতে পারবেন না। I have seen that children born, I mean, from Bangladeshi families, and their schooling was in England with the native kids. Still, they talk in English. Still, I find that their accent is a bit different from those native white people. A bit different. Got my point? So, in any case, EFL learners should then be aware, মানে আমাদেরকে বলছি, should then be aware of the possible hostility, মানে শত্রুতা, that the use of RP may arouse in people. এই যে এতক্ষণ শত্রুতার কথা বলছি না, যে ওরা চাপাই দিতে চায়, দেখেন এই লাইনটা লাস্টে আছে, with unmodified regional accents. Learners should then be familiar with work on social attitudes to accents and prejudices about them. The prejudice is that if you learn to speak this RP or that RP, you will be considered more prestigious, more honored by the society, by people. You will be promoted. You will be given more respect. These are the prejudices, and these prejudices should be demolished by us. We are the people who can demolish these prejudices. এই হচ্ছে advantages, disadvantages, or can we learn or should we learn native like pronunciation or RP? Specifically RP. Have I mentioned native like or RP? I mentioned native like, not RP. Native like is more appropriate, more perfect than RP, because in England RP is one of the many accents. RP is one of the many accents, not the only accent. Okay, many other accents are there, so you will talk in general.
And I believe that my students will have a very good understanding of this RP, the social dilemma, the conflict, the hostility, the post-colonial perspective, which I have covered in today's lecture. Got my point, everything, everyone, my dear sisters and brother? Yes, sir. But my brother is absent, unfortunately. Any questions, Sadia? Saifa? নো স্যার। স্যার আমরা কি আরেকটা No, ক্লাস sir. পাবো স্যার? হ্যাঁ, আপনারা অন্তত আরেকটা ক্লাস, ওকে, অন্তত। ঠিক আছে। জি স্যার। Okay, thank you very much. Take care. Stay fine. Pray for me, pray for us. And I always pray for you after my prayer. After each of my prayer, I pray for my students, my teachers, my family members, including my parents and everyone, relatives. Okay? And for everyone who passed away till now. Thank you very much. If you have no more আসসালামু question, আলাইকুম। Walaikum Assalam. Okay, sir. Assalamu alaikum.